So coil, out of the coil on the bottom into the water separator. So it pulls any water out, goes through a bucket trap back into your hot well. Why do you need to separate the water? So the drier the steam, the higher the BTUs. Okay. So that is a major advantage with a generator versus conventional boiler. Okay. Way less water, but it also is taking less fuel. And that returning keeps your hot well hot. So the steam separator is just to dry steam. Encore là, pour ceux qui parlent en français, ça ici c'est une addition où ce qu'on vient séparer l'eau de la vapeur pour travailler de la vapeur sèche au lieu de la vapeur humide. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir plus de performance que les technologies conventionnelles. Fait que cette partie-là sert juste à séparer la vapeur. Oui. L'électrique, ça va fonctionner pareil, c'est juste le même principe. So that's been the biggest challenge so far, sizing everything, because this is different steam than a conventional boiler. Very dry, very efficient, high BTUs. The steam traps I've had a heck of a time with, because you're dealing with so much less water in the steam than a conventional boiler. So that's been the biggest challenge, is finding the right combination. I will translate Ben. Comme il explique Ben, ça fait à peu près 2 mois qu'il fait des essais pratiquement tous les jours. Puis la partie technique la plus, comme on dit, complexe, ça a été de faire le bon dimensionnement de la tuyauterie, parce que justement on travaille avec de la vapeur sec au lieu de la vapeur humide. Fait que ça vient changer un peu la dynamique de travail et de la vapeur, mais tu as beaucoup plus de performance dans une vapeur sèche au lieu d'une vapeur humide. C'est ce qu'il y a dit. So when we come out of the water separator, we have, this is called a BPR valve, back pressure retention. It holds 65 PSI on the boiler, on the generator, no matter what we're doing out there. So the generator runs at peak efficiency. That's where it makes the driest steam and runs as efficient as possible. Everything else you can see, these bigger pipes are vents. Everything is vented to atmosphere. So the only pressurized part we have is going to the pan. Everything else, there's no pressure. So everything is vented. Fait que ça ici, ce qu'il expliquait, ça c'est une soupape de sécurité de contre-coup. Parce que ça peut arriver qu'en réalité, il y ait un back pressure. Fait que ça, c'est juste une valve de sécurité pour prendre le contre-coup s'il y en aurait un. Puis ça, c'est les gros tuyaux que vous voyez, c'est des tuyaux pour juste ventiler le système. C'est pas des tuyaux qui transportent la vapeur. Okay. C'est ce qu'il va expliquer. Okay. So this is your feed water tank. The water is treated with a water softener, just for low hardness. They want the generator to run less than 4 for hardness. So we have a water softener on the back side, so we use very little makeup water. Yep. Ça, fait que comme je disais tantôt, ça c'est la réserve principale pour l'eau. Toute l'eau qu'il y a dans le système, parce que c'est un circuit fermé, complètement fermé. Fait que toute l'eau qu'il y a dans le système est traitée parce qu'on veut pas avoir de métaux lourds à l'intérieur de l'eau. Fait qu'on regarde pour avoir un pH dans les alentours de 4. Fait que tout ce qui va dans le système revient dans le système, et c'est un circuit fermé. We have a really good drilled well here, so we're just using that water. If you're out in the woods, don't have a good water supply, use water from your RO, permeate. Just have a feed tank, and that will work just fine. So other than that, there's a feed pump that goes to a piston pump, the charge pump, because it takes about 200 PSI to push through the coil. So this pump here just feeds this big pump, pushes the water into the coil.
Fait que ça, en réalité, c'est le système de pompage qui introduit l'eau dans le générateur avec une pompe qui est d'alimentation, puis une pompe à pression. Là, il faut que la pression monte à peu près à 200 livres pour que le système fonctionne. So, I'll start up now. We'll start the feed water. All you do when you start, everything touch screen. You really can't screw up. The buzzer will go off. It'll shut down if you do something wrong. The only simple step to starting is you open this drain and start your press start, and it'll go into manual fill at 20% is the rate it's running at, and we'll just let that run until we get a solid stream of water coming out of the drain. Fait que ça, en réalité, quand on part le système, la seule chose à faire, tout est automatique, la seule chose à faire, c'est qu'il faut purger le système. Fait que la seule chose, il faut ouvrir la vanne. Et jusqu'à temps que vous allez voir que le flow continue et qu'il est presque plein, le système va être là au démarrage. So this be done automatically? I mean, the first one. it could. That's something we didn't do, but That'd be the only manual operation that we need to do for the run. Fait qu'en réalité, j'ai demandé si on pouvait automatiser la tour, mais ça se fait. Fait qu'avec ce système-là, présentement, la seule chose qui n'est pas automatisée, c'est ce qu'il vient de faire. Le reste, c'est 100% automatisé. and that's only at startup right here. That's it. Confirm that your coil is full of water. And so then we'll switch from fill to run. And I'll warn you, it does get loud when right now we're going to switch to run. It's going to take, this is called a heat up line. There's a heat up valve, solenoid valve that's controlled by the water temperature. So we're going to bring this water up to about 90 degrees Celsius, 190 Fahrenheit. So now the water in the thing is cold or right now temperature? it is at about 30 degrees Celsius. And you want to crank up to 90. Yeah. So, ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'en réalité, quand on part le système de zéro, ben, l'eau va probablement être à température pièce. Présentement, l'eau est à 30 degrés Celsius. Fait qu'il va monter la réserve à 90 degrés Celsius avant que le système vapeur fonctionne. La période d'attente pour faire en sorte que le système monte en température. La valve qui contrôle, justement, c'est là ici. Fait que quand elle va nous dire 90 degrés, Once that water temperature gets up, because it's actually blowing live steam into that water, so it'll be noisy. Once the temperature of the water comes up, that's how you can tell you're ready to go, because it'll get quiet. And then we switch over. Once that reaches temperature, this valve closes, and then we can start putting steam through the pan. Ce qui explique, c'est qu'au départ, vous allez entendre un bruit plus fort que normal, puis ça se produit juste au départ. Puis quand le système va bâtir sa température, vous allez voir le système va descendre à un son, comme on dit, d'opération, puis on dit que vous allez voir normalement. See the damper open on the top. You'll see that with that white wire going. It's opening the damper, and then it'll go through a purge. It'll pull air, and then it'll ignite, and you can follow everything on the screen. Why do you have the damper? It's just not having a rain coming in? Yeah. Okay. Yep. Rain or any draft control. Yeah. En réalité, ça c'est juste un damper, en réalité, une porte, une gate pour empêcher les oiseaux ou le pluie de tomber. Fait que là, il se trouve automatique, et là, il va faire une purge avant que le brûleur arrive. Running at 100%, we're just under 400 degrees stock temperature. Fait que 400 degrés dans la cheminée pour atteindre la efficacité le plus possible en permanence. So about 15 minutes usually to heat up, and then you're running 100%, you're ready to go. Right now, we're only running at 15 minutes.
Ça va à peu près 15 minutes pour atteindre les températures nécessaires pour être à 100% efficace. A conventional boiler, you're usually about 2 hours to get to 100%. Ça, c'est un gros avantage. Sur un ballon conventionnel, à cause de la quantité d'eau, on parlait d'à peu près 2 heures le temps que le système se monte en température. On parle de 15 minutes. So we just leave it at 20%. This shows your manual firing rate and then steam pressure. Which right now it's actually, we aren't making steam yet, but so you can see your 810 psi. The coil temperature is actually the temperature of the steel in the coil. So that will run a little bit higher than your steam temperature. So this screen is the command. This is what we work with to run it. This is your burner control. So this is telling this what to do. So right now it's operating at 20.4%. So La qualité, ça, c'est l'automate qui contrôle le système complet. Il y a 3 lectures automatisées. Fait que là, pour le démarrage, il met juste à 20% de performance. Et quand il va atteindre, il va être capable de monter sur ça. Fait qu'on a la lecture de la température de la vapeur. Et on a aussi la lecture de la température à l'intérieur des coils. Et c'est cet automate-là qui vient gérer, comme on dit, le plat. What is the coil temperature when you're maximized? 370, 80. No more than that. Oh, about the same thing as the stack temperature. Yeah, it runs about the same. So you can watch the coil temperature come up, and you watch, this is the steam temperature, the water separator. So we're about ready to start making steam. So that's another thing, you verify that everything is working right. This temperature and that temperature are rising at the same rate. It'll get a little loud though. And we just close this now, watch the gauge, and confirm that the bucket cap is working. Pressure comes up when I close that valve, we know everything's working, we're good to go. You can watch on that temperature gauge, and that comes up. Get the temperature very, very quiet. This is the worst part. It's always the worst part. Little scary this part. This time you turn it on already. When you want to run it, it's going through here right now. And it's all starting to. There's a pipe that goes in there with a bunch of holes in it. So it's flowing steam down into that water right now. Really just one top. Yeah. And by the time you think it's about 15 minutes. That's just creating the efficiency. So your temperature differential is smaller. More steam. So you want to make up water hot. It'll run about 100 degrees Celsius. Yeah, well.
60 psi. So with the DPR valve at 65, they figure we're making 2,600 pounds of steam per hour. So your 100 horse will be a little. You're looking for 100 horse? Yeah. So, if the makeup bar automatic and you got manual, you put that I'm gonna start right now. We go slow, warm everything up, so you don't shock the coils. La force de marquage de marquer Ready to go? We're going. Attention, man. Là, je t'ai envoyé dans le vidéo. Ouais. Right now, I'm only setting very little steam. I'll get everything hot, but I mean, so you can do it very fast. But, yeah. Pour ceux qui parlent en français, ça c'est un système qui peut faire un générateur de vapeur entre 50 HP et 200. Ah oui, Ça veut dire que tu peux faire un peu d'agriculture Puis comme présentement, avec le petit corps qu'on a là, on est rendu à, mettons, à 25 briques, on fait ça à 50 gallons. right now, you can do hot here.
Do you have something to do here? No, don't have to touch anything. I'm just slowly warming everything up. So we're real hot here. We're not hot here yet. So we're warming up the first coil and then it'll go through the second. So we'll just put a little bit of steam until the coils are warm and then we can go 100%. I understand. Yeah. But you can take 300 degree steam. But it's super easy. La température plan de est à peu près 250 degrés par an. Le différentiel entre le sirop et ce qu'il y a dans le jug, c'est juste 30 degrés par an. Ben, ça, c'est juste à 20 PSI. Ouais. À 60 HP, combien de PSI? Tout le monde jusqu'à 100 PSI. La température, pour faire un bon bouillage. Présentement, vous maintenez à 20 PSI. On sait par expérience, parce qu'on a des systèmes conventionnels. On sait que le beau billard va être entre 20 et 50. Dans 50, ça va aller plus vite, ça va sortir là. Pas nécessairement, parce qu'en réalité, si tu maximises les chances, soit à 20 ou à 50, le mouleur, il peut produire tant de vapeur. Si tu as tout consommé ta vapeur à 20 PSI, elle n'en prend pas plus. Par contre, quand tu augmentes la pression, tu augmentes l'échange. Quand le dosificat, si les tubes se salissent, tu es capable d'augmenter le différentiel de température, puis tu vas avoir un bouillage stable toute la journée. Versus une technologie qui est juste à 15 PSI, aussitôt que ça devient stable, oui, la performance est Les ballons d'avant, je suis capable de monter à je suis capable de créer une machine. Et après ça, on fait le challenge. Parce que tu sais, c'est un enjeu. oui. Well, in the testing we've done, I'm going to do some more today. I think we're using 100% of the BTUs because I've changed pressure and I haven't gained evaporation. So therefore, I think we're using everything we have. So, like I said, we made a few changes yesterday. We'll find out today, but that was the goal, was to use 100%. En réalité, ce qui a balancé dans la dernière semaine, c'est de s'assurer qu'il utilisait 100% de la vapeur. C'est quelqu'un qui disait l'équipage utilise 100% de ce que le programme me donne.